¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Freekick, el resumen del rugby cordobés, y como todos los domingos vamos a empezar a repasar lo más interesante, lo más importante que ha sucedido en el rugby nuestro, en el rugby de cada día. Hoy con un programa obviamente pensando y haciendo foco en 2-15, como lo venimos desarrollando. El pasado viernes se concretó un partido amistoso entre 2-15 y el conjunto de Pumitas de cara a lo que va a ser la competencia obviamente el próximo 16 para los Dogos, recibiendo a Raptors en cancha del Tala Rugby Club, y también lo que tiene que ver con el Mundial M20 de los Pumitas, y están preparándose en nuestra Córdoba capital, y por eso se desarrolló en el Club Córdoba este partido entre ambos equipos, entre ambas escuadras, el conjunto dirigido por Galatro y compañía, obviamente terminando de afinar lo necesario para poder empezar a disputar este torneo tan importante como lo es el Sudamérica Rugby, la Superliga Americana obviamente. Y como decíamos, disputándose en la cancha del Tala Rugby Club. Ustedes saben que pueden ser socios de 2-15 y para eso pueden ingresar y terminar sacando el bono completo para ser socios, y con muchas posibilidades de conseguir distintas formas de acceder a los partidos, también al merchandising y también de formar parte de este grupo de 2-15, obviamente para acompañarlos en todo el torneo. Fue un partido muy interesante que se jugó en la cancha número 3 del Club Córdoba, y nosotros los dejamos con algunas de las imágenes para que ustedes puedan repasar, para que puedan disfrutar lo que fue el encuentro con 2-15 frente a Pumitas, con tries como este, por ejemplo, con muy buenas acciones de juego en distintos grupos, obviamente. Ustedes ven conos dentro de la cancha porque hay distintas formas, obviamente, para marcar lo que tenía que ver, obviamente, la línea de 22. Partido amistoso, partido desarrollado con mucha tranquilidad y con formas de poder realmente demostrar para qué está cada uno de los dos equipos, pensando en la preparación de lo que se viene. 2-15 y Pumitas jugaron en el jockey. Creo que fue muy buena. La verdad que nos pusimos como objetivo levantar la vara de lo que fue el año pasado. Creo, teniendo en cuenta que fue el último entrenamiento bien de alta de pretemporada, creo que el objetivo lo cumplimos, así que me voy bastante contento. ¿Objetivos a trazarse, digamos, por este año? No, mejorar el juego, la verdad que levantar un poco el porcentaje de la obtención para poder... Tenemos jugadores con mucha capacidad de juego y tratar de aprovecharlo. El año pasado creo que nos quedamos un poquito cortos con eso, y este año tratar de tener un poco más de volumen de juego. Lo último que te hago, ¿ya tenés más o menos la estructura de juego que se va a plantear frente a American Raptors? Tenemos una idea, sí. Todavía no. La verdad que Raptors cambió entrenador, cambió columna vertebral. No tenemos mucha información, o sea, digamos que nuestra filosofía es pensar más en nosotros. Creo que este justamente va a ser un partido ejemplo en eso. Bueno, y los objetivos son de vuelta a ser protagonistas. Obviamente, el objetivo es ese. De esta manera nos vamos a la primera pausa en el resumen del rugby cordobés. Recuerden ustedes de participar por los potes de proteínas de la gente de Núcleo Fit. Junto con Javier Flores lo tienen que hacer en @Freekick Televisión, y pueden estar participando por estos potes de proteínas tan interesantes para la práctica deportiva, estos suplementos alimentarios. Y también recordarles que en Núcleo Fit hoy pueden encontrar también alfajores y galletitas que sirven también de suplementos alimentarios con bañado en chocolate. Así que están espectaculares. Ingresen una vuelta en @Núcleo Fit. Pausa en Freekick, ya venimos con mucho más. El clásico de todos los días se juega en Rancho Viejo. Parrilla, pastas, pescados, menú ejecutivo. Rancho Viejo, Nores Martínez, 1900. Reservas al 468-3685. La Querencia, buena carne, buen vino. Carnes y verduras de primera calidad. Conoce nuestra cava y degustaciones. Envíos a domicilio sin cargo. Avenida Valparaíso 3682. Teléfono 461-7088. La Querencia. Buena carne, buen vino. En Córdoba, las tormentas son intensas durante el verano. Ante este fenómeno climático, preservar la vida es de absoluta prioridad. Si ves algún cable cortado en la vía pública, chispas o algún otro elemento que pueda indicar riesgo eléctrico, no intervengas.
Da aviso inmediatamente a EPEC a través de sus canales habituales. 0800 777 0000, epec.com.ar, aplicación EPEC Móvil, X y Facebook. EPEC, la energía de Córdoba. Núcleo Fit, suplementos deportivos de alta calidad que potencian tu esfuerzo. Junto a Javier Flores, la calidad de Córdoba al mundo. Encontranos en www.nucleofit.com.ar, en Instagram como @nucleofitsuplementos o al 351 2 28 17 25. En Macro apoyamos a más de 40 clubes y equipos nacionales de rugby en todo el país. En Córdoba somos sponsor de Jockey Club y de Urucure en Río Cuarto. En Macro nos ponemos la camiseta y no hay nada más que se compare a lo que sentís cuando realmente sentís la camiseta. Pensá en rugby, pensá en grande, pensá en Macro. ¿Empezás o volvés al gimnasio? Hacelo con Fitness Group, que te da un montón de opciones. Con más de 30 gimnasios en todo Córdoba y más de 40 actividades. Hay gimnasios las 24 horas del día. ¿Y querés ahorrar en tu cuota de gimnasio? Con nuestro club de beneficios tenés descuentos en marcas que usás todos los días para que el gimnasio te termine saliendo cero. Además, con nuestro sistema de puntos te damos regalos por entrenar. Sí, por entrenar. Y si querés entrenar en el agua, tenemos natatorio para que puedas nadar todo el año. Unite a Fitness Group y pasala bien entrenando. Siempre cerca tuyo. Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones, podés consultar con el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, llamando al 0800-777-0337 o dirigirte a Dianfunes 352 de la ciudad de Córdoba. Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. Segundo bloque en el resumen del rugby cordobés y momento de repasar algo de lo más importante y más interesante que sucedió el fin de semana en el rugby mundial. Lo hacemos en el resumen del rugby cordobés. Well, England against Wales. A pot that needs no further ingredient, but for those still wiping a tear from the corner of their eyes following the tribute to a former England captain. Okay, 5, please. It's a late level change. Agree with that, James. I understand there's a late, but that can come into the process later. The fact that England right now are going to be reduced to 14 men. Okay, so the player is upright. 5, he can be lower into that tackle. It's head contact and it reaches yellow card threshold. The week of the death of the great Barry John. The catch from Wainwright. Here's the drive. It's heading towards that England try line. It's a penalty advantage. And James Dolman has gone straight between the posts. It's going to be a second yellow card as well. Shades of August, remember that. England went down to 12 at one point in that match. So the young Northampton Saint, earning his 5th cap for England, plays an unfamiliar role. The pick up from Ben Earl. Earl will try to go himself. Look at the power and the outstretched arm. And Ben Earl, with just 13 men on the pitch. Into a brilliance there from Ben Earl. After a difficult year last year, he's had his injuries, he's come back fitter and stronger than ever. England camp all week, we're talking about how much they want to entertain this crowd. They want the fans on their feet celebrating, but for the first 15 minutes, that was looking a little shaky. But to be 2 men down and to come away with a try like that, that shows real heart, that shows real character. Does leave the opportunity for gaps. We saw Italy exploit that last week. Rappel with the offload, and now it's a 2-on-1. And Alex Mann, for the second straight week, gets a try. Sometimes defenders can get lazy on the inside. Came from Tommy Revel, cutting that short line, giving a good quick platform. And look at the options there around the ball carrier. The sacrificial lamb takes the first hit, but there's options left and right. And Alex Mann, what an introduction he's having to the Six Nations. Brilliant offloading play. Thomas Williams on the shoulder, and then Alex Mann with the support play.
Wasn't really looking for touch, more for distance. Counter here for Freddie Stewart, who loses his footing. 9, you have advantage for in front of the kicker. A player on your own team, you are offside. You have to be behind the ball. A crucial time in the match, surely this. There's Ford. Ford out to Daly. Daly to Dingwall. And England have their try. Hit past that Welsh defence, but then the calm composure of George Ford to see the space out wide. Danny Kerr. Ford. Oh, and it's gone loose. Well, Mason Grady tried to pick it up, but it's a penalty to England. So it's a penalty and yellow card. Jamie George was even angling 23. a possible penalty try, I think. Yeah, absolutely, and the reason that it's not is because, as the referee explained, there were other Welsh bodies that would have been able to come round and cover a potential try. Wales must now come back. They go short to Coles. It's there with Theo Dan. Danny Kerr will chip it into touch. The referee blows his whistle for the end of the match. And England have got themselves out of a very tight spot. A smile from Steve Borthwick. Can the Scots go back to back? Can France respond to the defeat in Marseille? The forwards coach William Servat says the French are bitter. A stuck on advantage. Here's Ben White, now Finn Russell. Sione Tuipulotu, Duhan van der Merwe, Harry Patterson, a support outside, looks inside, brilliant, brilliant, sensational, top class, top drawer, diamond, stunning rugby from Scotland. It is a world-class try. That man there, Harry Patterson, what a moment. Steps forward, goes for the line, gets his right arm free, and from there. Toulouse man's been playing at out half for Toulouse a fair bit this season. And off goes to Thomas Ramos. That's a rock. Slipping away from French tackles. That'll frustrate Steve Tandy. 58 from 69 was his return. Normally metronomic. Number 4. Yeah. Playing advantage. Wide offside. Advantage. France are offside here. So they've got this free play. They've got some penalty advantage. Extremely powerful runners outside, and Sione Tuipulotu, should they decide to go their way, Finn Russell. Incredible statistic from the game in Cardiff. This obviously a Scottish penalty, but Scotland conceded 14 successive penalties, 16 in all, while losers Wales only conceded 4 and none in the second half. They conceded. He was the captain last week. He's co-captain this week with Rory Darge. He's won 2 from 2 as captain of the Scotland side, and he's yet to miss a kick. Trying to open up this Scotland defence. There's a chance now wide, and it's going to be a walk-in for Gael Fickou. There was a human missile that came in the shape of Winnie Antonio. This is the end of it. Man with too much class, too much. White 3 it was. Yeah. Yeah, white 3. Well, he's remonstrating, but we could see it in real time. With no arms. So there you go there, leading with the right shoulder. And it's only a yellow on this occasion, but... In the world against 6 nations, but the game can become inert when that tactic arises. Le Garrec, slightly quicker ball. Biarré, is this the chance for France? Biarré! At last, France! Is that the beginning? That he highlights it. He's got no right to score here. 3 defenders on him. Left pick, chip over the top. Harry Patterson committed in the outside channel. They might just do it here. Oh, is that the sound of deflating bagpipes in Murrayfield? The French are making themselves heard. Reliable Ramos, reliable again. Fence is good at the moment. 6 phases now. Have France held it up over the line? Short, let it come. Oh, it's allowed to come back. Short from Scotland.
No! Is this it? Nick Berry! Oh, he's almost got his nose in the turf, Nick Berry. I'm going to check it. Are we in the middle of a Hollywood movie here? Blockbuster. I cannot say for certain. I don't have clear enough ball on ground, Nick. Okay, so I need to, because you don't have conclusive evidence, I need to stick with my on-field decision. Is that right? Yes. Okay. Guys, I want to explain this. One more angle here. No, I can't see it there. You need to come back to me. Okay. Guys, my on-field decision was held up, okay, because the ball was on the foot. It checked all camera angles. There is no conclusive evidence to say that it was a try. So there's no try, it's held up, game's over. It's a massively controversial ending to the game. Nick Berry was right on the cusp of changing his decision. It did look from those angles as if the ball had rocked off the leg of the French defender onto the turf. It did look as if the French attack had finally pierced the armour of that French defence. But Brian McNeice, the TMO, he insisted on another look, and that look has cost Scotland victory and has guaranteed the French an away win at Murrayfield by that finest of margins, microscopic margin, and France have won by 20 points to 16. Shrill blast of the whistle from Luke Pearson. We're off and running at the Aviva Stadium as Ireland against Italy. It's the third match of round two. Three or four guys from the Irish defence. They're passing the ball wider to get round them. Big drive of the legs from Brett. Speaking of which, Henshaw does also. On its way. And it doesn't find home. There was no real conviction in that, it has to be said. Ioanni's come in off his wing. That's him to make the tackle on Crowley, who gets it off to Nash, and Casey and Aaron are building and building and building! In goes Jack Crowley! Crowley with Ireland's first try. Crowley with his first international try. Casey McCarthy pulls it back. Ireland have nothing outside of Nash, but Nash will try and burst through. Crowley, great hands, oh wonderful, McCluskey, Sheehan, that was a thing of beauty. Ireland in for their second try, but Crowley Release one, blue! Can't get there. Where's the ball? Porter is in search. Pops it off. James Ryan doesn't get there. In there is Raza to stop him. Ireland will go again. I think they've got there. They have. Just too much power. In the end, Conan pops over. And Ireland have tried number 3. Taken by Ryan Sheehan in at the back. The maul begins to rumble. And Sheehan should be there and is there. Ireland have their bonus point try. Sheehan with his second of the afternoon. That's his 8th international try. Referee keeps his hands by his sides. Ireland march on. Jack Conan, Garbisi hanging on. Russell there as well. Surely Ireland will find a way. Yes, they do. 23 phases. Okay. There is a definite no crawl clear there, I tackle think. complete as of yet for me, and he uses himself to try to get back to his. Matthew. Show me this one again. Matthew. Nah, it's close enough to be tackle complete here, Matthew. For me, it's completed. Yeah, I agree with you. It's no try. The player goes down to ground with him, and then another man. So it's going to be no try, fellas. Are we in agreement? Exactly. Most practice, it's going to be no try. I think it's tackle complete in my view, and then he goes off his knees.
Yellow Well, card for Daly the trip. again got one for England last week, and again, it's not malicious, it's instinctive. You go there, 12 is going. I've done it. You know, it's Yeah, one of he trips those. over the player. He was badly injured and didn't make the Rugby World Cup as a result of it. But that, well, as you say, kind of instinctive, nothing Number overly 9 and malicious, but the 14 decision changed. was easy for Luke 9. Pearce. Still holding on to that 22, the Italians just not letting them cross. But here's James Lowe, hits the gas low, 5 meters, 3 meters, 1 meter short. Try James Lowe, reaches out a big long arm to ensure that Ireland have try number 5. He has a big boost, but he's got pace too. Remember, Ireland playing with advantage. Free throw of the dice. Van der Fleer pulls it back. Harry Byrne. McCluskey gets it away. Crowley. Gibson Park. One more should do it. Nash to the corner. Lots to do. Job done. Calvin Nash. Gibson Park running everywhere like a good ferret that he is. Ball's out the back. Hold your time, hold your pace. Wait for something to happen. And all of a sudden, lovely hands. Gibson Park is there. And Nash just says, right, this may hurt, but I'm going to get over that try line. Just puts his head down. Look at this. Keep the ball available. Look at the depth. Look at the depth. Wait for it. Again, it's a numbers game. We've got one more than you, and that's what happens. Try. He knows he's made a mistake. Look, we're all human. So no try. So knock on. So we'll finish with the 6 tries and the 36 points. And they'll be disappointed in Gibson Park with a wry smile. But in the end, it's been a really good day at the office for Ireland. Crowley and Conan, 2 for Dan Sheehan. Second half, one of those along with Lowe and Nash. 6 in total. The Italians just could not find their way, never really brought an attacking threat, and that is why that scoreline looks the way it is. It finishes at the Aviva. Ireland 36, Italy 0. Los potes de proteínas de la gente de Núcleo Fit junto con Javier Flores lo hacen en @Freekick Televisión y pueden participar por estos potes de proteínas. Nosotros nos vamos a la pausa y ya venimos con mucho más. El clásico de todos los días se juega en Rancho Viejo. Parrilla, pastas, pescados, menú ejecutivo. Rancho Viejo, Nores Martínez, 1900. Reservas al 468-3685. La Querencia, buena carne, buen vino. Carnes y verduras de primera calidad. Conoce nuestra cava y degustaciones. Envíos a domicilio sin cargo. Avenida Valparaíso 3682, teléfono 461-7088. La Querencia, buena carne, buen vino. En Córdoba, las tormentas son intensas durante el verano. Ante este fenómeno climático, preservar la vida es de absoluta prioridad. Si ves algún cable cortado en la vía pública, chispas o algún otro elemento que pueda indicar riesgo eléctrico, no intervengas. Da aviso inmediatamente a EPEC a través de sus canales habituales. 0800-777-0000, epec.com.ar, aplicación EPEC Móvil, X y Facebook. EPEC, la energía de Córdoba. Núcleo Fit, suplementos deportivos de alta calidad que potencian tu esfuerzo. Junto a Javier Flores, la calidad de Córdoba al mundo. Encontranos en www.nucleofit.com.ar, en Instagram como @nucleofitsuplementos o al 351-228-1725. En Macro apoyamos a más de 40 clubes y equipos nacionales de rugby en todo el país. En Córdoba somos sponsor de Jockey Club y de Urucure en Río Cuarto. En Macro nos ponemos la camiseta y no hay nada más que se compare a lo que sentís cuando realmente sentís la camiseta. Pensá en rugby, pensá en grande, pensá en Macro. Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones, podés consultar con el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, llamando al 0800-777-0337 o dirigirte a Dianfunes 352 de la ciudad de Córdoba. Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos.
Tercer y último bloque en el resumen del rugby cordobés y nos metemos con todas las novedades del rugby internacional, como siempre lo hacemos aquí en el resumen del rugby cordobés. Muy bien, la verdad con muchas ganas. La mayoría arrancó cada uno en su franquicia, así que veníamos preparados. Pero tuvimos una gran semana, laburamos un montón de cosas nuevas. Así que nada, preparándonos todos para lo que se viene. Son equipos muy fuertes, muy físicos, que va a haber que laburarlos mucho, pero creo que hay mucho laburo antes para hacer, así que vamos a llegar muy bien y estamos todos con muchas ganas. Y la verdad que me parece que está buenísimo para arrancar el año, empezar a conocernos y lo que va a ser un calendario largo de Pumitas, me parece que va a estar muy bueno. Todo lo que hicimos esta semana, lo que aprendimos, la intensidad que le pusimos a este último entrenamiento contra dos, me parece que fue buenísimo para empezar a sumar escalones y a llevar el equipo lo más arriba posible. La verdad que la preparación de este año está buenísima, arrancamos desde ya con concentraciones, equipo, giras previas, muchas más cosas que vamos a llegar al torneo con jugadores profesionales que hicieron toda la pretemporada con Dogos y Pampa, con un nivel altísimo y con mucha competencia interna desde antes. Muy contento porque la idea era correr, era combatir, era tratar de estar presente en la cancha y se vio un lindo partido y con jugadas interesantes. Y todavía ahora, después de esto, los jugadores de la franquicia vuelven, o sea que siguen trabajando ahí, los de academia también. Tenemos en 2 semanas, nos juntamos en Buenos Aires, también con un partido con Papa y otro tipo de entrenamiento así condicionado con algunos clubes y entre nosotros. Y después hay un break un poco largo hasta lo que es el Championship. Estamos viendo qué actividad. Hay una concentración seguramente, tenemos que tener una concentración de forwards y estamos viendo si podemos hacer algo más con algún equipo de franquicia que es libre o con algún seleccionado provincial quizás. De esta manera llegamos al cierre de una nueva edición de Free Kick. Recuerden ustedes que el próximo domingo nos volvemos a ver las caras en Canal Show Sport. Recuerden ustedes que pueden participar por los potes de proteínas de la gente de Nucleofit. Chau a todos. Gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo domingo.